Зависит от двух вещей. One is called Dakshina Bhav and is called Vama Bhav. Dakshina means submission mood, and another is called left wings mood. Есть дакшина бхава, а есть вамья бхава, то есть настроение правого и левого крыла. Without Vama Bhav, prem will be not increased. Без вамья бхавы према не будет увеличиваться. Another things, the spontaneous nature of the love. А с другой стороны, спонтанная природа любви. Tatha vahi revam meva, as like walking, as like a snake. If husband, То есть в этом sons, материальном мире daughters, муж, жена or your ссорятся, neighbors or anything they are quarreling, that is called сыновья, only sense дочери gratification. или соседи. Это все только лишь для собственного чувственного The Sanskrit удовольствия. word that is called Atmendra Prativancha Tarivalikam, Krishnendra Prativancha Dhari Premanam. So this is the definition about love and lust. Это определение любви и вожделения. Or is the own sense gratification and to enjoy sense gratification, that is called the lust. То, что направлено на свои чувственные удовольствия, называется вожделением. Or love means have for the only exclusive pleasure for Krishna. А любовь – это то, что полностью направлено только лишь счастье Кришны. That is called perfect love. Это совершенная любовь. Jagadananda Pandit and his love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Джагадананд Пандит, его любовь и привязанность к Господу Чайтанье Махапрабху. For the where the love, that is pure love. For the pure love, that time the quarrel coming. Это чистая любовь. И когда проявляется чистая любовь, тогда начинается ссора. Jagadananda Pandit, he wants to serve to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Джагадананда Пандит, он хотел служить Господу Чайтанье Махапрабху. He brought some oil and from Navadvip Dham. И Джагадананда Пандит, он привез масло из Навадвипа-дхамы. And offered to Lord Chaitanya Mahaprabhu. И предложил это масло Господу Чайтанье Chaitanya Махапрабху. Mahaprabhu, I am sannyasi, I have not used any oil. А Чайтанье Махапрабху сказал: я саньяси, я не использую масло. Oil have to offer to Lord Jagannath. Это масло нужно предложить Господу Джаганнатху. That will be also used for Lord Jagannath, what is called ghee lamps. И также можно его использовать для лампада ги Господу, для Господа Джаганнатхи. Then Jagadananda Pandit, when heard this, then Jagadananda Pandit become very angry. И когда Джагадананда Пандит, он об этом услышал, он очень разгневался, он взял этот горшок с маслом и бросил его на пол. И разбил его. Then Jagadananda Pandit, he also prepared very nice, beautiful, soft bed for Lord Chaitanya Mahaprabhu. И также Джагадананда Пандит, он приготовил мягкую, прекрасную кровать для Господа Чайтанье Mahaprabhu told, I don't Махапрабху. like the soft bed. Махапрабху сказал: мне не нравится мягкая кровать, Because I'm sannyasi, no need to soft bed. потому что я саньяси, мне не нужна мягкая Sannyasi кровать. should not sleep on the soft bed. Саньяси не должен спать на мягком Simple bed ложе. can sit, Какая-то простая кровать может быть, на которой можно спать. There is a given example as the Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Как, например, Хираньякша и Хираньякашипу. Hiranyaksha means he is one eye is always going to the gold. Hiran means gold. Хираньякша – это тот, чьи глаза всегда направлены на золото. Хиран значит золото. Kasipu means the soft bed. А Кашипу значит мягкая кровать. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu told. Поэтому Господь Чайтанье Махапрабху I am сказал: Vairagi, renounced person. я вайраги, я No отреченный. need to the soft bed. Мне не нужна мягкая Simple кровать. bed. Может быть, обычная простая кроватка. Then Jagadananda Pandit become very angry. Тогда Джагадананда Пандит очень He threw out разгневался. the bed also. Он выкинул эту кровать вообще. Then Sarva Damodar, he prepared one very nice bed for Lord Chaitanya И тогда Mahaprabhu. Сварупа Дамодар приготовил прекрасную кровать для Господа Чайтанье Just taking Махапрабху. the banana leaves Он взял листья банана and also made that the bed. и из них Then сделал Mahaprabhu эту used that кровать. the bed. И Махапрабху он использовал эту кровать. And in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu teaching to us. Таким образом, Господь Чайтанье Махапрабху учит нас, So how we use bed and well these things. как нужно
спать, да, на чем спать, какая кровать должна быть и That так means далее. Jagadananda Pandit has so much love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, у Джагадананда Пандита столько любви к Господу Чайтанье And Махапрабху. Jagadananda Pandit also held in Krishna Leela, that is called Satyabhama. И Джагадананда Пандит в Кришналиле это Сатьябхама. Chaitanya Chaitamritam. Also his mood also is Satyabhama. В Чайтанья Чаритамрите объясняется, что его настроение это настроение Сатьябхамы. Satyabhama in Dwarkapuri. Сатьябхама, она из So much love and Дваракапури, affection with Lord Krishna. и она так любит So Кришну. for this regard, he wants to how to serve to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому Джагадананда Пандит, он всегда хочет служить Господу Чайтанье Махапрабху. Saying no, I'm. Но Чайтанья Махапрабху говорит, нет, мне это не нужно. For this regard, showing to us. Поэтому это показывает нам. They say, where is a quarrel means is what? And not for own sense gratification. То есть вот ссоры, они предназначены в духовном мире не для собственного удовольствия. So this is the mood also. Таково настроение. Then Chaitanya, then Satyabhama, what is called? Jagadananda Pandit go, okay, I will go Jagannath, Navadvip Dham. Тогда Джагадананда Пандит сказал, хорошо, я отправлюсь на Навадвипадхаму. Then Mahaprabhu, okay, you will go Navadvip Dham. И Махапрабху сказал, хорошо, иди в And you Навадвипу give my message to my mother. и передай послание моей матери и другим. And this very nice first time this way. Описывается прекрасная лила. So Satyabhama, this what is called Jagadananda Pandit. Actually, this is not the quarrel. На самом деле это не ссоры Джагадананда Пандита. Divine love. Это проявление божественной любви, апракрита премы. So, in this way, Satyabhama is Jagadananda Pandit. Поэтому Джагадананда Пандит, он служил Господу Чайтанье Махапрабху. You have quarrel with your wife or not? Ты ссоришься с женой? No. Нет? Уже нет. Как это? Ссоришься. Yes. He told, no, not, but actually yes. Where is the love, there is quarrel coming. То есть, когда есть любовь, тогда возникает But ссора. that quarrel not for own sense gratification. Но эти ссоры направлены не для собственного чувственного In this удовольствия. material world, wife, husband, son, daughter, all their quarrel for their own sense gratification. В этом материальном мире сыновья, дочери, жена, муж, они ссорятся только лишь ради собственного чувственного But удовольствия. transcendental world, Но в that quarrel трансцендентном for мире only for full pleasure is ссоры направлены лишь ради удовольствия Иштадева. So this you try to understand this. Попробуйте это понять. So what is it? Jagadananda Pandit, he wrote one grantha, Prem Vivarta Grantha. И Джагадананда Пандит написал одну прекрасную книгу, которая Very называется nice, «Према beautiful grantha. If you Виварта». read Prem Vivarta Grantha. Такая удивительная книга. And Читайте Jagadananda ее. Pandit, he always expressed his heart Джагадананда Пандит выражает свое to Lord сердце Chaitanya Mahaprabhu. Господу Чайтанье Махапрабху. Without reading grantha, you not understand Не the читая heart of the книги, pure devotee. вы не можете понять сердце чистого преданного. Understand? How to know he is pure devotee? When you read his grantha. Как понять, что кто-то является чистым преданным, если вы будете читать его книги? This is very important. Это очень For важно. this regard, our Goswamis, they wrote the grantha also. Поэтому наши Госвами писали книги. Rupa Goswami, how do you know Rupa Goswami is the pure devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, love and affection of Lord Chaitanya? Как понять, что Рупа Госвами Пад это чистый преданный, и он любит Господа Чайтанье If you Махапрабху? read Rupa Goswami Pada Grantha, Vidagdha Madhav, Lalit Madhav, Natakam, Если вы будете читать книги Рупа Госвами Пада, такие как Видагда Bhakti Мадхава, Rasamrita Лалита Sindhu, Мадхава, Ujjal Mani Grantha. Бхакти Расамрита Синду, Уджвала Ниламани. Without Goswami's Grantha, you cannot understand what kinds of love in their heart. Не читая книги Госвами, вы не поймете, какая любовь живет в их For сердце. this regard, all our Goswami, they wrote Grantha there. Поэтому все наши Госвами писали Jiva книги. Goswami Pada Grantha, you read. Читайте книги Джива Госвами, Tattva Siddhanta, по Таттва Сиддханте. and so Ras Madhurya is there. И также там заключена раса Мадхурия. So without reading the Granthas of Goswamis, you cannot understand their heart. Итак, не читая Грантхи Госвами, вы не сможете понять их сердце. So Jagadananda Pandit, his Grantha that is called Prema Vivarta Grantha. И Джагадананда Пандит, его книга называется «Према Виварта». While the Vivarta means the world. Книги привезла. Что значит Виварта?
Prem means prem always you are making the whirlpool. Према всегда закручивается в водовороты. Sometimes submission mood and sometimes left wings mood coming. Vama bhav, sometimes also dakshina bhav coming. Иногда проявляется вамья бхава, непокорное настроение, а иногда дакшина бхава, покорность. Always vama bhav quarreling, that is not the prem. То есть, когда всегда вамья бхава, то есть ссоры, то это не према. In your house, wife and husband always quarreling. Если в доме муж и жена всегда So how ссорятся, possible you live in your house? как возможно жить в таком доме? Quarrel always coming now. Всегда ссорятся? Sometimes. Ну, не всегда, порой. If every day quarrel, Если каждый день ссоры, then separate. тогда приходит... Too much for me. Chalo. Ну, люди хотят разъехаться. Это уж слишком для меня. But sometimes submission mode and sometimes submission dakshina and sometimes also quarreling mood. То есть иногда That is called vama bhav. покорность может проявляться, то есть такое нейтральное настроение. Иногда вамья бхава, то есть, ну вот. And always dakshina bhav, also that is not the perfect mood. Но когда все время дакшина бхава, да, вот такое спокойствие, Always submission покорность, mode. это тоже не према. This prem will be not increased. Према не возрастает, когда всегда Vama bhav means Dakshina. increase your prem. настроение. То есть вамья бхава, она увеличивает прему. And in this vama bhav, submit here is left in moves, control and his istadevas. И с помощью настроения левого крыла вамья бхавы преданные управляют своим иштадевом. Especially in transcendental world, that is called transcendental purpose mode. В особенности в трансцендентном мире, трансцендентное настроение паракии. That is paracament. For weapons. For weapons. Four weapons are there also. In this way they control their lover and beloved. В настроении паракии есть 4 вида оружия, с помощью которых возлюбленные управляют друг другом. That is called real, perfect karma mood. Это совершенное настроение паракии. Настроение возлюбленных. Это проявление... Kamukata, nivaranata or durlavata. Вамья это... Vamata means left wings mood. Вамья это проявление левого крыла. Durlavata, very, very rare to meet to each other. Дурлабата это то, что встречи очень редки. Or third, Vamata, durlavata, prachana kamukata, that is love, always your hidden way, not showing to each other. Прачана камятва, то есть любовь, она проявляется скрытым образом, это не показывается другим. Or the third, fourth, what is it? Вамьята. Vamata, durlavata means very, very rare to meet to each other. Vamata, durlavata, prachanakata or nivaranata. Nivaranata means they are superiors, they also stop to they meet to each other. Нивараната означает, что старшие останавливают гопи встречаться с Кришной. Gopis, they cannot always meet with Krishna. Гопи не могут всегда встречаться с Кришной. Not so easy. Не так-то просто. So Sakya Harida relationship between wife and husband, they easy to meet to each other. Свакия, это отношения между мужем и женой, означает, что они легко встречаются друг с другом. But where is the paraketta bhav, that is called paramur mode. Но когда проявляется паракета бхава, настроение возлюбленных, то возлюбленным не так-то просто встретиться друг с другом. Or if anything is very not easy to get, that time so much eagerness will come to how to attain these things. А если что-то очень сложно получить, тогда возникает жажда обрести это. Which thing is very, very rare to get, then your eagerness will, I will get. То, что вы не можете получить так легко, что редко достижимо, у вас возникает жажда, я хочу in это. This way, transcendental world, таким образом, в трансцендентном мире настроение паракии является высочайшим. In this material world, paraketa, that is called sinful activity, papa karma. Но в этом мире настроение возлюбленных, не связанных узами брака, является грехом. Но в трансцендентном мире настроение параки является высочайшим. In this material world, what things is the lowest, transcendental world, that is the highest.
Or what is the highest thing in transcendental world? In this material world is То, что в этом материальном мире считается самым низшим, в духовном мире является высочайшим. А что в духовном мире является низшим, здесь является высочайшим. understand? Понимаете? Because this material world is called the perverted reflection of Golok Vrindavan. Потому что материальный мир – это перевернутое отражение Галоки Вриндавана. And in this material world, what we are looking, transcendental world, there is a pure and То, что мы видим здесь, в материальном мире, in this material world, completely you are upside в down. духовном мире является чистым, но здесь все перевернуто. For this, I use this word and perverted reflection, vikrit pratiphalan. Поэтому это называется перевернутое отражение. And in this material world, what we are looking these things? Все, что мы видим в этом материальном Everything is мире, perverted reflection, vikrit pratiphalan. это все перевернутое A отражение. transcendental world, that is a pure that thing. А в трансцендентном мире это является чистым. Understand? Two things you have to Понимаете? try to understand. Вы должны попытаться In this понять две material world, вещи. paraketa bhav, parvar mode, that is a sinful activity. В этом материальном мире настроение возлюбленных After their является death, грехом. both they will go to hell, И naraka. после смерти такие возлюбленные оба отправятся в ад, на нараку. Understand? Понимаете? And both will suffer in naraka. И оба они будут страдать в аду. So, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he told a very small story also there. Поэтому Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупада рассказал небольшую историю. One person, he also loved and another person's wife. Один мужчина, он любил чужую жену. So much love and affection with the wife of other person. Он очень любил ее. And then one day, one sadhu came. И однажды пришел один саду. Sadhu also told, Саду сказал: hey, and in this material world, that is called sinful activity. Parakyatta bhav, that is sinful activity. в этом материальном мире паракета бхава является грехом. And understand? Понимаете? Then that person, he told, Этот okay, человек сказал: that lady, and she doing sinful activities. То есть та женщина, она тоже грешит таким So образом. after his death, where he will go? Поэтому после смерти куда она отправится? That time Sadhu told he will go Narak himself. Саду сказал, она отправится в ад. Then his beloved where will go? А ее возлюбленный куда отправится? Also he will go Narak. Тоже отправится в ад. That time that person is thinking, oh, that means both will stay in there. Тогда этот человек сказал: о, тогда они опять будут вместе, но в аду. Or maybe enjoy also they are both. О, может быть, в аду они там будут тоже наслаждаться. Actually, go to the Narak, they are giving the punishment. Но если вы отправитесь в ад, то там будут вас сурово наказывать. But people are thinking, Ну, oh, людям we go кажется, Narak, both we also. О, вместе в ад This is отправимся и not будем там вместе наслаждаться. Но это не так. You understand this? Понимаете? But in transcendental world, Parakatta Bhav, that is called pure love. Но в трансцендентном мире паракета бхава – это чистая любовь. Understand? Premaiva Goparamanam Kamaiva Mittavidhyate. Gopi's love, that is the transcendental lust. Or Gopi's lust, that is the transcendental divine love. Любовь в гопи – это трансцендентное вожделение, а трансцендентное вожделение – это любовь в гопи. So use this word, Premaiva Goparamanam Kamaiva Mittavidhyate. For this regard, Uddhava, Поэтому Уддава, best devotee of Krishna, лучший преданный who have Кришне, vast of knowledge of the Shastra. у которого столько знаний священных Also, писаний. Uddhava is praying to lotus feet of Srimati Radhika and Gopis. У Уддава тоже есть према к лотосным стопам гопи, Шримати Радики. How to attain this highest prema, that Parakya Bhav. Обрести это высочайшее настроение, эту прему, If the паракья Parakya бхаву. Bhav, transcendental world, Parakya Bhav is the last. Why Uddhava is asking, I want this prema? Но если бы это паракета бхава было вожделением, то почему Уддава, он стремится обрести это? And Asamu Charnarenu Jisamu Sam Vrindavane Kimupi Gulma Lato Sidana. Ja Dusta Jasajana Arja Pathancha Hitva Vejul Mukunda Padavi Shutivi Bimagam. Bande Nanda Vrajastrina Ad Renu Abhikshnas. Punati Bhuvanatra. If you listen the Gopis Prem Katha, then your heart will be purified. Вы будете слушать о любви гопи, об их преме, тогда ваше сердце очистится. If Gopis they have the material parable mode, Но если бы гопи обладали материальным so how you настроением purify your возлюбленным, heart? как бы
Рассказы об этом очищали ваше сердце. That means Gopis Parakatta Bhav, Paramur Mood, that is transcendental Aparadita Dilpa. Это означает, что настроение гопи, паракета бхава, является чистым. Это трансцендентная любовь. Mundane people, they cannot understand. Мирские люди не понимают If этого. Gopis, the Paramur Mood, the material Paramur Mood, Jod Paramur Mood, Parakatta Bhav, how possible Sukadeva Goswami told to Parikshit Maharaj, who is about to die? И если бы настроение гопи было просто мирским вожделением, то почему бы Шукадева Госвами Пад начал описывать это Парикшит Махараджу, который готовился к смерти? There is no sexual thing, there is a transcendental divine love. Там нет ничего сексуального, это трансцендентная, божественная любовь. So try to understand this. Попробуйте So это when you понять. harry the prem, there is quarrel automatically come. Поэтому там, где возникает любовь, там и ссоры. But that prem, that is a transcendental divine love. Но это према, это трансцендентная божественная любовь, а пракрита према. Understand? Понимаете? In this material world, love, that is called the not love actually. Но любовь этого материального мира, это не настоящая Only любовь. just temporary love, you can say. Ну, можно сказать, это лишь временное проявление You cannot любви. say nothing in this material world. Конечно, нельзя сказать, что в этом мире вообще ничего But нет. that is called the temporary. Но все это временно. But transcendental world, the eternal and transcendental. Но в трансцендентном мире все является вечным и трансцендентным. So Jagadananda Pandit, his quarrel with Lord Chaitanya Mahaprabhu, that is his divine love also. Поэтому ссоры Джагадананды Пандиты с Господом Чайтаньей Махапрабху – это проявление его любви. Hello Jagadananda Pandit ki Jai. Jai Jai. Шри Раде. Махарадж, но Двараки, Рукмини и Сатьябхама, они никогда не перечат Кришне, они никогда не ссорятся с ним. У них же Ашвария раса там. But in Dwaraka, Satyabhama, Rukmini, they never quarrel with Krishna. Never? Quarrel with Krishna Who because... said with the Кто сказал, что они никогда не ссорятся? Нет, читайте книги. Rukma is Satyabhama become very angry with Krishna. Сатьябхама порой бывает очень разгневана на Кришну. When Krishna did the Braj, manifested his Braj, then Satyabhama become very angry. Когда Кришна проявил свою Враджа-лилу, тогда Сатьябхама очень разгневалась. When you read Brihad Bhagavatamrita, Читайте книгу про Брихат that Бхагаватамрита. is called Nava Vrindavan Lila also. Это лила Нава Вриндавана. And Krishna, when he was staying in Dwarkapuri, Когда Кришна находился в Дваракапуре, day and night, день и ночь, he remembered the Brajavasis он памятовал о and Враджавасе, crying and crying. плакал и плакал. That time Jogma is thinking how Krishna would be how is called realize his Braj. Тогда Йога-майя подумала, как же For Кришне this regard, Jogmansi осознать arranged свой this Брадж. Leela, the Поэтому Nava Vrindavan Leela is there. была проявлена эта лила That Нава time they also Вриндавана. manifest different statue. И в этом when Нава Вриндаване проявились Krishna различные he was staying in статуи. Vrindavan. Когда Кришна находился во Jogma arranged Вриндаване, this way. And the Suval Sridham statue is Йога-майя there. она устроила Mother Jasoda statue. так, что в том месте находились статуи Also Шупана, statue of Шидама, Gopis. This. Мамы Шоды, также Гопи. So one day Krishna very quickly waked up. Однажды Кришна, он быстро That time- проснулся. That time all they told, hey Все сказали, Krishna, Кришна, you are now Vrindavan. ты сейчас во You have to Вриндаване. go herding the cows. Отправляйся пасти коров. Then Krishna thinking, oh, sure. Кришна подумал, что Then Krishna правда? waked up. Он проснулся, Very quickly he prepared to go to herding the cows. быстро приготовился на Then he пастбище. saw, Krishna he saw the mother Jasoda is there. И Кришна увидел маму Ишоду. Then Krishna took the butter from the hand of mother И он Jasoda. взял масло из руки мамы Ишоды. Actually, that is not mother Jasoda, that is your statue. Это была не мама But Ишода, это Krishna is была thinking, my статуя. mother Jasoda is here. Но Кришна подумал, Krishna что took здесь the моя butter. мама Ишода. И он взял Then это going next масло. to Suval Sridham also there. Потом он пошел и увидел Cows Субала also there, Шидаму, cows also коров, телят. So Krishna is going. И Кришна, он шел. And then Krishna saw a little bit far, the gopis are also there. Потом на отдалении Actually, Кришна the видел Jogmasi гопи. arranged all that is your То statue. есть Йога-майя But устроила Krishna этих so much статуй. absorbed in Braj. Но Кришна был настолько погружен во Врадж. So Krishna is thinking, oh, maybe Srimati Radhika is there, Gopi is there. И Кришна подумал, что, возможно, это Шримати Радика и Гопи. Krishna very quick came in front of the gopis. И Кришна быстро подбежал к Embraced Гопи, them. обнял And их. especially Srimati В Radhika. особенности Шримати Радику. Then Krishna
just touched his flute in the lips of Srimati И Кришна Radhika своей флейтой коснулся and от устных embraced to уст her, Шримати kissed to Радхики, her. обнял ее, поцеловал ее. Actually, this who is like darshan? Who is look at that? А кто Who is наблюдал looking? за всем этим? Rukmini, Satam, all the Рукмини, queens of Сатябама, Dharma, they are все looking. царицы Двараки это все видели. Very nice, beautiful. This lila is going on. Как проходит эта прекрасная Rukmini, лила. Satyabhama, Рукмини, Сатябама, and all the everything. все они там присутствовали. 16,108 queens are there. 16 108 цариц Кришны. How Krishna is manifest his Vraja lila. Кришна, как Кришна проявляет свою Враджа-лилу? And even that is Падма. Padma. Даже Падма, And Падмавати. Padmavati, this is called the wife of Уграсена. Ugrasena, Жена Уграсены, Kamsa's mother. мать Padma. Камсы. When Padma saw Krishna this Braj mood, Когда Падма увидела это she настроение Враджа cannot control Кришны, herself. она не смогла сдерживать себя. She should try to Она пыталась run to Krishna. побежать к Кришне. Then anyhow, Uddhav and others, they Так stopped или to иначе, her. Удова и другие остановили ее. So now coming the Krishna, that is a Braj mood, very beautiful and attractive. И так Кришна проявил это настроение Враджа. Какое оно Krishna is thinking, удивительное. I am in Braj. И Кришна подумал, я сейчас во So Врадже. Krishna can come in the on the place of cow herding place. И потом Кришна он пришел на пастбище. Then Krishna came in Dwarkapuri. И потом Кришна вернулся в Krishna Дваракапури. saw, am I in Vrindavan? И Кришна подумал, я во If I am Вриндаване? in Vrindavan, why the big waves are coming? А если бы я была в Вриндаване, почему здесь такие высокие First Krishna is волны? thinking the wave, this is Ямуна. Jamuna. Вначале Кришна подумал, что это Ямуна. But when Krishna saw Но the когда он big увидел waves высокие вздымающиеся волны and also foam on the beach, и также пену у берега, then Krishna thinking, where am I? Кришна подумал, где же я? Am I really in Vrindavan? Я действительно во In Вриндаване? Vrindavan, Jamuna, this is not these types of waves. Во Вриндаване, в Ямуне не поднимаются If такие you go высокие Dwarkapuri, волны. Если вы отправитесь then you can в see. Дваракапури, вы это увидите. Just my also in November, В ноябре 7th November to 13. and 13th November Bhagavad Saptaha is there. 17 по 13 ноября у Гурудева в Двараке будет Бхагават Саптаха. Everybody invited, all you come. Все приглашены, все And you go to приезжайте. Facebook, they also give this. И на Фейсбуке уже есть это объявление. Everybody come. Все приезжайте. Very nice, beautiful this place. Now Такое Vrindavan прекрасное Katha. место. И там будет звучать Нава Вриндавана So Катха. now Krishna is thinking, am I Vrindavan? И Кришна подумал, я во Вриндаване? Then Krishna just rubbed his eyes. И Кришна он протер свои глаза. Yeah. Then Krishna, oh, this is not И Jamuna. он увидел, о, это же не This is Ямуна. the big ocean. They are Это in the огромный Dwarka. океан. Я сейчас в Двараке. So these cows, И эти these коровы, friends, Subal Друзья. Siddham cows, who are they? Субал, Шидам, кто они такие? Then Krishna noticed actually this is a statue. И Кришна понял, что все это статуи. Then Krishna said, oh, I embraced Srimati Radhika and Gopis. И Кришна подумал, я обнимал Шримати So Радику, maybe queens, Гопи. others they saw. Возможно, царицы и For this другие regard, видели Krishna это. now become very serious. Поэтому Кришна стал очень серьезным. Then Krishna returned back И Кришна вернулся and sit on in his Sudharma Sabha. и сел в собрании Дваракапури. Сударма Сабха в Дваракапури. When Krishna seated in Sudharma Sabha, И когда Кришна Assembly сел в House, Сударма Сабха, в этом all the зале queens, all собраний, they are sitting. там собрались все царицы In Кришны. Uddhav is there, all Удава there. также, все там были. But one person is not in there. Но одной личности не When было Krishna там. noticed, Когда Кришна the queens are there. заметил, что все царицы присутствуют, but Satyabhama is not there. но Сатябамы не было. Then Krishna asked Uddhava, И Кришна спросил where is Удаву, the daughter of Satrajit? а где же дочь Сатраджита? Krishna did not tell Satyabhama. Кришна даже не Why the назвал daughter ее of имени. Satraji? Где дочь Сатраджита? Then Uddhav told Prabhu, Удава сказал, you Прабху, manifest your Braja ты Leela, проявил свою Враджа-лилу, and especially you also embraced Srimati Radhika и and ты Gopis. обнимал Шримати Радику и Гопи. For the Satyabhama become very angry. Поэтому Сатябама She did очень man. разгневалась, и она явила ман. Then Krishna become very serious. Кришна стал очень серьезным. Then Krishna told, И Кришна сказал, Удава, hey Uddhav, just now give this message to сейчас же передай мое послание Satrajit. этой дочери Сатраджита. In this moment, she will not come Сейчас же, если она in не my придет assembly house. в мой зал собраний, I will kick out from my я выгоню ее understand? From my kingdom. из своего царства. Then Uddhav he came И Удава пришел к and ней, knocked the door of постучался в дверь Satyabhama. Сатябамы. That is called man
Griha, Kopagriha, Man Griha. То есть это комната гнева, Мана Гриха. Then Uddhav told his Satyabhama, Иуда сказал, вот Сатьябхаме, now Krishna послушай, is very сейчас serious. Кришна очень If you серьезен. not come in the assembly Если house, сейчас же ты не придешь в зал then собраний, Krishna also kicked out you from his kingdom. Кришна отвергнет и выгонит тебя навсегда. Then Satyabhama И Сатьябхама very quickly очень быстро dresses the royal dress, одела свои красивые And she одежды, came. царские одежды, пришла. but she's very shy Но она очень стеснялась and very far from Krishna. и села очень далеко от Кришны. Then Krishna started to speak. И Кришна заговорил. Krishna told, Кришна сказал, what is your beauty? в чем заключается ваша What is the beauty красота? of Krishna gopis? В сравнении с красотой What is your гопи, mood? Nothing in front if they compare with the gopis. какое у вас настроение? Это ничто по Krishna сравнению told, с I am настроением not a lusty гопи. person. Кришна сказал, я не какой-то похотливый человек. I just met you something, you have the similarity of the gopis. Я с вами лишь потому, что вы слегка напоминаете мне гопи. Why I am staying here? Почему я живу здесь? Only I am staying here. Я живу здесь. If gopis have their highest mood, they are day and night, they are crying Настроение for me. гопи, они день и ночь плачут по мне. Very nice, beautiful katha is there. Такая прекрасная катха. Then everybody completely calm and quiet and silent. И все сохраняли молчание. So there is Mani also. Это тоже ман. Also another katha is Srimad Bhagavatam. Есть еще explain катха this. Шримад Бхагаватам. Once Narad Rishi came in Dwarkapuri Однажды Нарада Риши прибыл в Дваркапуре, в зал собраний Сударма Сабха. and he brought one Parijat flower. И он принес цветок париджата. Then Narad Rishi told to И Krishna, Нарада Риши сказал Кришне, who is the best queen? кто твоя самая He лучшая offered царица? this Parijat flowers in her hand. Отдай ей сейчас, вложи в руку ей этот цветок париджата. 16,108 queens are there. А там присутствовали If you give one flowers to anybody and 16 others will become цариц. angry or not? То есть одной отдадут цветочек, все But остальные Narada Rishi разгневаются, told, не так ли? Но Нарада Риши Krishna, just сказал, now give this Кришна, flower. сейчас Who is же your best queen? вложи этот цветочек своей лучшей, Then отдай этот Krishna цветок своей лучшей царице. Offered these flowers in the hand И of Кришна передал этот цветок Rukmini. в руку Рукмини. Rukmini, actually Krishna first he married with Потому Rukmini. что Рукмини это его первая жена, он в самом начале женился на ней. So when Krishna gave to these flowers, И когда Кришна отдал этот цветок париджата в руку Rukmini, Рукмини, then Satyabhama то Сатьябхама become very angry очень разгневалась. and she left. Она тут же ушла оттуда, оставила это Give собрание. an example, Satyabhama become angry as like if you break the spine of the snake. And snake also did that. In the same way, Satyabhama become very angry. And То есть гнев Сатьябхама был такой, вот как если перебить хребет змее, то вот представляете, она так гневается просто. Вот то же самое настроение было у Сатьябхамы. Satyabhama Bhavi is there. Actually, Satyabhama is the expansion of Srimati Radhika. На самом деле Сатьябхама это Радха экспансия Пракаш. Шримати Радхики, это Радха Пракаш. Then Krishna came and Krishna also pacified to Satyabhama. Кришна пришел к ней и стал Hey успокаивать Satyabhama, you Сатьябхаму. are angry with me. Сатьябхама, ты Аре, чего one гневаешься flower. на меня? I had to give someone. Какой-то цветок я должен был кого-то отдать. Don't worry. Не волнуйся. I will give you whole Parijat tree Я принесу тебе целое дерево and париджата planted in front посажу of your в твоем courtiers. дворе твоего дворца. And then Krishna went to heavenly planet Кришна отправился на райские and планеты also brought that the whole Parijat trees and planted in и front принес of целое дерево париджата Satyabhama. и посадил во дворце Сатьябхамы. Mani there. Вот это мань. So for this regard, Raghunath Krishna is saying, Vaikunthade janito vara darvatta jatra khelati prabhu sarada sodara atmajabrita. Vaikunthade janito vara darvatta. Daravati, Dwarakapuri is higher than Vaikunthapuri. И Шрила Рагунатас Госвами говорит, что Вайкунха, Дварака выше Вайкунхи. Why? Почему? Because in Vaikuntha, Lord Narayan has no sons and daughter, nothing. Потому что в Вайкунхе у Кришны нет детей, нет никого. Only Lakshmi Devi is Там there. только лишь Лакшми Деви. But sometimes for Krishna, sometimes not staying also there. Но Кришна иногда даже не присутствует там. Lord Narayan not always staying in Господь Нарайана, Vaikuntha. он не всегда Нахам пребывает на Васани Вайкунхе, как говорится в этой шлоке. Or Dwarakapuri,
Krishna, very nice, beautiful place is there. А в Дваракапуре такое прекрасное место, и Кришна является там Krishna семейной is жизнью. staying with his brother Baladev Prabhu, Кришна там живет со своим братом Баладевой and Прабху. also many his children, У него множество детей. and one queen in От Dwarakapuri, каждой жены в Дваракапуре 10 sons and 1 daughter. у Кришны по 10 сыновей и одной дочери. Big family is there. Огромная семья. Household life means this way. Это семейная жизнь. And how is beautiful this is. So Насколько the это Vaikuntha прекрасно. Janitu Vara Daravatta Jatra Khelati Prabhu Sodara Atmaja Brita. Household life means this way. Children is there. If your house has no children, nothing, so that household life is as like dry. Но если в вашем доме нет детей, то такая семейная жизнь сухая. Bhagavan is showing to us Бхагаван показывает the household нам, life means is что значит семейная only жизнь. wife and husband eating and sleeping. То есть, когда муж и жена Watching не только TV. лишь едят и спят, смотрят телевизор. And if your son's daughter, Но then если у вас есть quarreling, сыновья, something, дочери, то harmonium. есть ссоры, там, дети плачут, Harmonium. как звук физгармонии. Oh, very nice. Ой, как хорошо. People like this or not? People, they like this. Людям это нравится. If your son's daughter, the house is what? Но если у вас нет сыновей, дочерей, тогда что это за Or семейная your жизнь? son's daughter, Когда у вас есть дети, они там кричат. whole day. Целый день, как будто на физгармонии кто-то играет. So Lord Krishna also showing this lila. Господь Кришна показывает эту лилу. But all their children, there is got transcendental. Но все его дети трансцендентные. But showing to us, a household life means this. Но это показывает нам, какова должна быть семейная If you жизнь. know sons and daughter, the household life means is what? Если у вас нет детей, тогда семейная жизнь бесполезна. Listen to it. Не так ли? Sometimes quarreling, sometimes blah, 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 blah. Иногда ссоры, иногда кричат друг на друга. So Krishna showing this lila. Итак, Кришна показывает эту лилу. Dwarakapuri lila is good. Лилу Дваракапури. Dwarakapuri lila means this household life. So, Лила Дваракапури такова, что это семейная жизнь. and Vaikuntha, А на Вайкунтхе Narayan married with Lakshmi, this is true. Нарада, он женился на Лакшми, это так. But no children. Но у них Nothing. нет детей, никого. So that life is dry life. Поэтому это сухая жизнь. Only massage and love. Lakshmi Devi, And only Lakshmi massage. the only massage the lotus feet of Narayan. How long massage you? 5 minutes, 10 minutes. Но Лакшми Деви на все время массирует лотосные стопы Господа Нараяна. Ну сколько можно это делать? Ну 5-10 минут. Ну Are your постоянно. sons, daughter, the. А когда у вас дети, сыновья, дочери. So 3 types of love. Есть 3 вида любви. One is called, what is called? In Mathura, Как, например, в Мадхуре. what is called? Кубджа. Kubja's prem. Према Кубджи. That is called, what is love of Kubja? Как называется любовь Кубджи? Sadharani Rati. Садарани Рати. And Rukmini Satyabhama, that is Samanjasa. А любовь Рукмини и Сатьябхама это Саманджаса Према Рати. Our gopis, their love, that is called, what is that? Samartha Rati. А любовь Гопи это Самартха Рати. So this way is showing to us. Так это показано нам. But in household life, that love is also divided. Но в семейной жизни любовь разделяется. And so when first married wife and husband, То есть вначале, когда муж и жена bride поженились, was to love and affection as like жених и невеста, у них такая Isn't- любовь, они как голубки. pigeon, understand? Знаете, голубки, They're staying together very nice. они всегда вместе. But when the children coming, Когда появляются 1, дети, 2, 3, then первый, второй, love also третий, то любовь начинает divided. разделяться. divided or not. Разделяется любовь, не так ли? Before she was 120 with her husband. До этого жена была только лишь направлена на своего мужа, служила But when только лишь one son мужу. coming, Но then когда один сын появился, love also going to the son. то любовь уже направлена на сына, Divide. на сына или дочь. Так So for любовь this regard, разделяется. household life, what is called Darga's prem, that is called Samanjasa. Поэтому любовь в Двараке – это Саманджаса Рати. Or in Braj, А во Врадже they are love and affection with Krishna, Braj gopis and Krishna. That is called
samartharati. Любовь Враджа-гопи — это самартхарати. Samartharati, they only want to do the Krishna. Their love only want to do the Krishna. То есть самартхарати Their означает, что prem not их любовь divided, not going anywhere. направлена только лишь на Кришну и не разделяется ни с кем. So for these gopis, they control to Krishna. Таким образом, гопи могут управлять For Кришной. this Krishna told also. Поэтому Кришна сказал, Jama Durjana Griya Sinkha Sambrishcha Pratijatu Sadhina. Krishna told. Кришна They got сказал, what kinds of love and affection with me. гопи, какая же у вас любовь по отношению ко I мне? can't to repay your this love. Я не могу отплатить вам за эту вашу любовь. If I serve your feet at the age of Brahma, Если я буду служить вашим лотосным I will стопам never даже repay жизнь your Брахмы, love. я никогда не смогу отплатить So вам за this вашу type of любовь. prem, То есть такого рода према находится в сердцах Враджа-гопи. so try to understand this. Попробуйте это понять. Gaur Premanand. Хари. Now time almost over. Время почти подошло к концу. What is that? Если не ошибаюсь, Шрила БВ Вана Махарадж иногда своих учеников, которым Харинам давал, он отправлял за дикшу к Шривам. Вообще является ли это оскорблением, когда я принимаю Харинам одного гуру, а дикшу другого гуру? И в каких случаях это является оскорблением? He heard that sometimes Шрила БВ Maharaj gave Harinam, but to take Diksha, he sent his disciples to Шрила Вамана Maharaj. And his question, like, is it okay if devotee take Harinam from one guru, Diksha from another guru? And If this Guru is, is permission can take. если гуру дает разрешение Without на это, permission you вы cannot можете попросить Дикшу. Без It is разрешения offense, нельзя аппарат. этого делать, иначе это будет оскорблением, аппаратхой. Окей, one question. А еще вот интересно, в Бхагаватам описывается, что живые существа, когда достигают кавы, да, то есть дальше развитие према идет, и тело практически не выдерживает развитие према, поэтому они получают духовное тело, ну, рождаются в одной, в духовном теле, в одной из вселенных, где Кришна проводит лилы, да, чтобы там они развиваются в духовное тело и ходят на голову. А вот те души, которые находятся на уровне, ну, у них группа вайкунхи, значит, не получается, когда достигают кавы, они сразу уходят на вайкунху, не рождаясь там в материальных вселенных. His question he heard from Srimad Bhagavatam that when living being Jiva achieve Bhava stage, after she takes birth in the material world where Krishna doing his lila, and after maturing prema he goes to spiritual world. But those Jivas which Swarupa is from Vaikuntha, after achieving Bhava, after They will this, go Vaikuntha. he's going to Vaikuntha, yeah? So this is simple. Да, там просто, да. According Такие to дживы who is идут на the mood, he Вайкунтху. will go that place. Какое настроение, туда идут дживы. Which potential is Vaikuntha, he will go Vaikuntha. His question, so those jivas Vaikuntha, Swarupa, they not taking birth in any materials like Vastu-siddhi for Krishna. Always saying this way, if you go to, those who are go to the Vaikuntha, То есть те, need кто one birth. отправляется на Вайкунхе, им достаточно одного And if you do рождения. go Golok Vrindavan, need three births need at А least. если вы хотите отправиться на Галоку Вриндавана, то, по крайней мере, 3 рождения нужно. If you want to degree course, Если вы I хотите don't know here получить is education system. диплом, я не знаю, какая здесь система образования. Understand? Diploma, if you get the different courses there also. Чтобы получить диплом, нужно пройти разные стадии. Some diploma course about 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Так что 2 года нужно для того, чтобы получить диплом, 3 года или больше. If you want to become good doctor, если вы хотите стать хорошим врачом, so need at least 10 years. Нужно как минимум 10 лет обучения. Практики также. Это правило. Or if you want just ordinary если вы хотите qualifications, какую-то обычную работу, then you get one job for the sweeper job. Например, дворника. Можете сразу получить. Поэтому чего вы хотите? If you want sweeper job or you want to be doctor? Вы хотите быть дворником или врачом? Tell me. Скажите мне. If you want to sweeping, если вы хотите подметать, just no need degree. Not need so much degree. Okay. То есть там дипломов особых не надо. Understand this also.
Or if you want to become doctor, you have to Но at если least вы хотите 10 стать years. врачом, как минимум 10 лет, You have to study Вы должны and also this обучаться, degree, this degree. получать там такие-то степени. So in the same way, if you want to go Vaikuntha, those who Таким are же going to образом, Vaikuntha, те, one кто birth, отправляется на Вайкунтху, им like достаточно Ajamil, одного just рождения, Namabhash. как Аджамила. Then he came in Haridwar. Он только лишь произнес Then he do bhajan Намабхасу, and sadhana. потом отправился в Харидвар, совершал там садану баджан. Then same Vishnudutas came and birth to him. И те же Вишнудуты пришли и забрали его на So if you want to Вайкунтху. go Vaikuntha, one birth is То enough. есть, чтобы отправиться на Вайкунтху, достаточно одного рождения. Or if you want to go Golok Но Vrindavan, если вы хотите отправиться на Галоку need Вриндавана, at least 3 births. то нужно как минимум 3 Три рождения. And first birth you В первом also рождении to Mantra Siddhi, there are the 5 processes То also. есть есть 5 процессов Mantra обретения. Siddhi, Sadhana Siddhi, Мантра сидхи, садана сидхи, then Bhav Siddhi, бхава Swarup сидхи, Siddhi, сварупа сидхи, and then Vastu Siddhi. и затем васту After Vastu сидхи. Siddhi, Krishna will take И you после Golok васту Vrindavan. сидхи Кришна заберет вас на Галоку Вриндавана. This is the process. Таков You процесс. read this book, Читайте мою книгу Jewels of the Heart, «Сокровища сердца». and Bhaktivinoda Thakur explains step by Бхактивинод step. Такур все это объясняет там. Just you think I will go Golok Vrindavan, no. То есть вы можете сказать, я хочу отправиться на Галоку Вриндавана. Нет. If you want to Golok Vrindavan, that's the step by step. Если вы хотите отправиться на Галоку Вриндавана, это поступательный процесс. Where Krishna Lila is going, this life, and one life, you attend the Bhav Siddhi. То есть в одной жизни вы должны, допустим, Бхава Сидхи достичь. After Bhav Siddhi, then you will Bhav Siddhi, Sarv Siddhi, then Yogmas will arrange for you to take bath where Krishna Lila is going in there. И после Бхава Сидхи и Сварупа Сидхи Йогамая так устроит, где вы должны будете родиться. And that the Gopi, they will give training to you also. И гопи будут вас обучать Second всему. birth, you will be take То есть второе training from the рождение, Gopis. вы будете обучаться у гопи. Or third birth, А третье рождение, Krishna Lila will go there. вы уже отправитесь в Кришна Then Лилу. Yogmas will take you in Golok Vrindavan. Йогамая заберет вас на Галоку This is the Вриндавану. process. Такой процесс. Махапрабху не рождаемся. То есть Шрила Махарадж, он говорил, что, он говорил о том, что как бы душа, она сначала рождается, допустим, в лилах Махапрабху, там, допустим, Шрила Вишванатха Чакравати Такура, потом там, в лилах там шести Госвами и там Махапрабху и так далее растет, и потом он уже в Кришна Лиле рождается в одной из материальных вселенных. He heard from like some lecture, Шрила Нараян Махарадж, like first Jiva takes birth while 6 Goswami Lila going on. He heard from the lectures that first Jiva comes to the place where 6 Goswami doing Lila. Maybe like also Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Association, then Lilas Mahaprabhu Prakat Lila, and then like Yoga may arrange for you. This is not you. Йогамая все устроит для вас, не беспокойтесь. Как вы родитесь на Навадвипадхане. То есть различный процесс существует. First enter your Gaur Lila. То есть вначале вы войдете в Гора Лилу, потом Radha Krishna Lila. придете в Лилу Рады Кришны. But where the Mahaprabhu first is Prakat Lila. Но вначале все равно это Праката Лила будет. Where Chaitanya Mahaprabhu's Lila is gone, that we arrange. То есть где в материальном мире проходит Лила Махапрабху, все будет для вас Adavadi устроено. Sei Lila Kare Gaura Rai Kono Kono Bhagavan Dekhi Bari Chai. Now also Mahaprabhu Lila is going on. Radha Krishna Lila also going on. Any Brahmanda is going on. И сейчас проходит Лила Махапрабху и Рады Кришны в какой-то из Брахманд. This is going on. This Brahmanda is not, you cannot looking. То есть в этой Брахманде вы Mahaprabhu уже or Krishna Lila. не видите Лилу Махапрабху Or и any Кришна Brahmanda Лилу. is Prakat Lila is Но going в on. какой-то другой In the Брахманде Brahmanda. Вселенной эти Лилы проходят. This Lila is going as like Alavat Chakra. И Taking эти Лилы one проходят burning как stick and very quickly. огненная чакра, круг. In То есть this- если взять зажженную палку и раскручивать ее, то появится огненный круг. In the same way, Radha Krishna and Mahaprabhu are going on. Different Точно так же Brahmanda. проходят Лилы Рады Кришны и Махапрабху. So, those who are coming in this line of Gaudiya Sampradayas, Поэтому те, кто пришли в линию Гаудия they are very Сампрадай, lucky. они очень удачливы. They serve to Radha and Krishna under guidance of Chaitanya Mahaprabhu. Они служат Раде Кришне под руководством читания When they will Махапрабху. get the Siddhi,
Когда они обретут совершенство, their ситхи, Atma divided то их into атма разделится на две части. at a time Sadati Dham, at a time Golok Vrindavan. Одновременно они подправятся на Швидадвипа Дхаму и на That means Галоку they Вриндавана. enter in Mahaprabhu's Lila То есть они войдут в Лилу and Махапрабху, same time also enter в in то же Radha время Krishna они Lila. войдут в Лилу Vrindavan. Рады и Кришны во Вриндаване. This is the process. Bhaktivinoda Thakur Какой very clearly процесс? Бхактиван explained it. Такур очень ясно это объясняет. So your Atma is divided into. Поэтому ваша атма разделится на две части. That's this way. At a time you go Lila and at a time you serve Radha Krishna. Gaur Anugatta Radha Govinda Seva. Одновременно вы Serve будете to Radha служить Govinda under guidance of Читань Lord Махапрабху Chaitanya. и Рады Кришны. То есть Гора Actual Нугати, prema Рада is Говинда one. Лила. Према одна, But two sides. но у нее есть две стороны. One is called Okay. Udarjamay Lila. Mahaprabhu Lila ke Udarjamay Lila, magnanimity. That is all. Magnanimity Lila. Or another Krishna Lila is called Madhurya Lila. Лила Махапрабху – это Аударья моя Лила, то есть Лила щедрости и великодушия, а вторая Лила, Рады Кришна – это Мадхурья моя Лила. One is called Sambhogmay and is called Vipralambhamay Lila. Также Самбог Май, Лила встречи Krishna Lila и is called Випраламба Май. Sambhogmay Lila. Кришна Лила – это Самбог Май Лила. Chaitanya Mahaprabhu is called Vipralambhamay Lila. А Лила Читани Махапрабху – это Випраламба Май Лила. Without Лила Vipralambha, разлуки. Без Випраламби Madhurya Lila you cannot relish. вы не можете вкусить Мадхурья Лилу. So saying Navina Vipralambena Sambhoga Pushti Masumade. Without separation, then Vipralambha you cannot relish Madhurya. Без разлуки вы не сможете вкушать Мадхурью, Лилу So for this, встречи. Jatha Jatha Gaura Padar Vindi Vindi Bhua Kritapunna Punja Tata Tata Hiri Akasmat Radha Padambuja Sudambu Ras. If we surrender to Lord Chaitanya Mahaprabhu, automatically Radha-premu will manifest. Если вы предадитесь Господу Читанию Махапрабху, то у вас проявится Рада-према. So Chaitanya Mahaprabhu, and especially in this Kali Yuga, who will give prem, Braja-prem? И в особенности в эту Кали-югу, кто даст Враджа-прему? Ama bina Braja-prem nahi anne dite. Mahaprabhu himself told, except me, no one can Braja-prem. Махапрабху сказал, кроме меня, никто не дает Враджа-прему. Those who are not surrendered to Lord Chaitanya Mahaprabhu, actually they cannot get the Braja-prem. Те, кто не предались Господу Читанию Махапрабху, они не могут обрести Враджа-прему. One word can say to the other sampradaya, they cannot enter in the Braja-prem. В других сампрадаях не дается Враджа-према. They are saying all Braja-prem, but why is Они только говорят о Враджа-преме, но because in где this же Kali вы? Yuga, have to take shelter of the spirit of Kali-yuga. Sachinandana Gaura. Нужно принять прибежище у Сачинандана Гора Хари. They can go Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura. Они могут отправиться на Вайкунху, Maybe they can go Двараку, Golok. Мадхуру. Может быть, они даже отправятся на Галоку. Golok, understand? Понимаете, что такое Golok, that is Галока? the outside of Галока – это Vrindavan. внешнее ограждение Вриндавана. They can go Golok, not Они Vrindavan. могут отправиться на Галоку, но не во Вриндаван. And if anybody want to go Golok Vrindavan, especially in this Kali Yuga, have to take shelter of Sachinandana Gaura. Но если кто-то хочет отправиться на Галоку Вриндавана, в особенности в эту Кали-югу, они должны принять прибежище у Сачинандана Гора Хари. And many people thinking, go and go Golok Vrindavan. Actually, they Многие люди cannot go думают, о, Vrindavan. мы отправимся во Вриндаван, но это не так-то просто. Они не могут этого сделать. Brahma Samhita very clearly explain what is the difference between Golok and Vrindavan. В Брахма-самхите описывается разница между Галокой и Вриндаваном. Some people are thinking Golok Vrindavan both are same. Некоторые люди думают, что Галока Вриндаван – это одно и то же. One hand also same. С одной стороны, да, But if we deeply analyze, но если глубже проанализировать, Vrindavan Karna Karnikaram, Вриндаван – это as like one lotus blossom, карна, когда распускается and лотос, inside the Karnika. Karnika is внутри the находится middle, его венчик, or the yellow or the fallen stage. там, где находится пыльца. Actually, that place Серединка is этого called лотоса. Vrindavan. Это и есть Вриндаван, Or the Radha Krishna sweet pastimes is going. где Рада и Кришна являются своей сладостной лилой. Brahma Samhita will clearly explain this. В Брахма-самхите очень ясно это Or Golok is объясняется. the outside of Vrindavan. That is Parika. Parika is А like Галока – это One внешняя boundary. часть Вриндавана, как опоясывание. that is Sakyata Bhav is there. Там присутствует Свакета Бава. So Parakita Bhav Golok that is called in Vrindavan inside. Но Паракета Бава находится только лишь внутри Вриндавана. So very difficult to understand this way. Это очень сложно понять. And so what is the difference between Golok and Gokul? И в чем разница между Галокой и Golok, Гокулой? Gokul look like same, but Они completely выглядят different. похожими, но между ними большая разница.
Understand? Понимаете? So many things you also do this. But you surrender Sachinandan Gaur Hari. Но если вы предадите Сачинандане Гора-хари, Гора-хари пообещал. And I will give Vраджа-прему. Ama Я bina дарую Vраджа-прему nahi anne Враджа-прему. dite. And read Chaitanya Charitamrita. Читайте читание Чаритамриты. Ama bina Vраджа-прему nahi anne dite. No one can give Vраджа-прему except me. Никто не может дать Враджа-прему, кроме меня, говорит So Махапрабху. Sachinandan Gaur Hari. Итак, таков Сачинандана Гора-хари. Aradhito Navarnam Vrindavanaste. Naradhito Navarnam Vrindavana Evadure. Aradhito Dijasuddha Brajanagaraste. Naradhito Dijasuddha Nataveha Krishna. Evidence Shastra. Это доказательство из шастр. And so Sachinandan Gaur Hari. And he will give prem to us. Итак, Vраджа-прему. Сачинандана Гора-хари только Other лишь он prem you can дает get. Враджа-прему. Другую Вайкунтха, прему вы можете получить. Vajodha, Прему Вайкунтхи, Айодхи, Dwaraka, Двараки, Mathura prem, Мадхуры также. Kubjas, and what they can do. Вы можете быть под руководством Кубджи. No problem. Не проблема. But you can also Golok. Вы также There's можете Sakya Radha Krishna отправиться на Sakya Галоку. Prema. Там присутствуют Сваки, Рады и Кришны. But if you enter in Vраджа-прему, Но если вы хотите вступить во Враджа-прему, that is a need surrender Sachinandan Gaur то Hari. нужно предаться Сачинандане Гора-хари. Understand? It's very Понимаете? important. Это очень People важно. they not understand this. They are thinking, okay, I will go Golok Vrindavan. Люди не понимают этого. Они But how говорят, to go о, я Vrindavan? отправлюсь на Галоку Вриндаван. Ну как же попасть туда? Come in the Sachinandan Gaur Hari. Приходите к Сачинандана Гора-хари. But there are those who are great, what is called, super extent, Поэтому fortunate living в entity. высшей степени удачливые живые They will take существа, shelter Sachinandan Gaur они Hari. примут прибежище у Сачинандана There are many Гора-хари. evidence from Ved, Puran, Upanishad, everywhere. В Ведах приводится множество доказательств этого. Especially in this Kali Yuga. В особенности в эту In Кали-югу. Kali Yuga, who is our Ishtadeva? Кто является нашим Иштадевом в Кали-югу? Srimad Bhagavad gives evidence. Чимад Бхагаватам приводится это Not read others' доказательство. grantha. Не нужно читать даже другие грантхи. There is a conversation between Nimi Maharaj and 9 rishis, Nava Jagandhara Samvad. Это описывается в Нава-Югендра Самваде. Many Pandits are reading, but they are not Многие пандиты читают об deeply этом, analyze these things. но они не могут глубоко проанализировать этого. That Rishi asks, Риши спросили, then Nimi Maharaj, he Аня, asks Ними one Махарадж, Rishi, он спросил одного Риши, in this Kali Yuga, who is our в Ishtadeva? эту Кали-югу кто является нашим Иштадевом? And which mantra we also worship to him? И с помощью какой мантры мы должны поклоняться ему? And very clearly, Chaitanya Mahaprabhu is our Ishtadeva. Очень Кали-югу. ясно говорится, что Чайтанья Махапрабху это наш Иштадев в Krishna Кали-югу. Varnam Tisa Krishna Sangapangastra Pashradam Jaggai Sankirtana Prari Jayantehi Sumedasa. Very clearly explain this. Это очень ясно объясняется. This way. How we know he is our Ishtadeva? Но как понять, что это наш Иштадев? Там это Tapta описывается. Sudasya Radha Lakshmi Dharmishtar Vachasag Maya Mrigam Daita Visitava Anadavada Bande Mahapurushde Charanada Vindam Dayang Sada Prabhuno Vishtaduam Tirthaspada Sivi Virinchina Tusaran. Many slokas over there. Srimad Bhagavata gives evidence. Много шлок это описывает. Шримад Бхагаватам дается это доказательство. Because every yugas, there are how to attain what perfection, there's a process is there. Есть определенный процесс, как в каждую югу достигать совершенства. Sapta yuga, the people attain to their perfection by the dhyan, meditation. Люди Сатья-юги достигают совершенства с помощью дхьяны, медитации. Tritang jajate mokhi. In Treta Yuga, people they attain the perfection by Люди sacrifice. достигали совершенства с помощью яги. Dapare paricharjan, Dapar yuga, they worship the Lord. Двапара-югу. Они поклонялись Господу. Or Kali Yuga, А Nam в Кали-югу Нама Санкиртана. Krita jo dhayato vishwam tritang jajate mokhi. Dapare paricharjan or Kalu is vasanam sankirtan. Kali Yuga Nam Sankirtan. Without chanting holy names, Не повторяя святые any method will имена, not attain to perfection. никаким образом вы не сможете достичь совершенства. You can meditate to Lord, this is true. Вы можете You медитировать can на fast Господа, sacrifice to Lord. вы можете проводить яги, You can worship to Lord. вы можете поклоняться But Господу, everything you will get, но вы все Нама получите Санкиртана. только лишь с помощью Нама Kalu Санкиртана. Kesava Sankirtana. You get different yugas. Различные йоги How to attain your perfection. описывалось, как достичь Hare совершенства. Nama, Hare Nama,
Hare Namiva Kevalam. Kalu Nastiva, Nastiva, Nastiva. But maybe question, which mantra will chant? Which Mahamantra will chant? Возникает вопрос, какая же махамантра должна быть? 4 yugas Mahamantra different. 4 юги были различные махамантры. Satya yugas Mahamantra. Сатья-юга махамантра. Treta yugas Mahamantra. Махамантра в Трета-югу или в Двапара-югу. Kali yugas Mahamantra. И в Кали-югу также. Kali yugas Mahamantra. Kali Santana Upanishad very clearly. Кали Сантана Упанишаде очень ясно объясняется, какова махамантра Кали-юги. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kali yugas Mahamantra this. Махамантра Кали-юги такова. And Shastra gives that different yugas, different mantra we have to chant. В разные юги мы должны повторять разные мантры, чтобы достичь совершенства. So this is the process also. Таков процесс. Как достичь совершенной цели? И кто же наш Иштадев в Кали-югу? Чайтанья Махапрабху. Gaur Sundar. Гаура Сундар. Gaur Aradhana. Without Гаура Арадхана. Без поклонения you Гауре cannot attain your perfection. вы не можете достичь совершенства. Many people they are going different sampradayas. Многие люди, они отправляются в разные сампрадаи. They are thinking no need to worship Sachinanda. Им кажется, не нужно поклоняться Сачинандана Гора Хари. No, Но Sachinanda говорится, нет. Сачинандана Gaur Гора Хари. Aradhana. Гаура Арадхана. Without Gaur Aradhana, Aradhana worship Без Sachinanda. Гаура Арадханы, поклонения You Господу cannot Чайтанье attain Махапрабху, perfection. вы не сможете достичь своего совершенства. And so many people they are called Gosamis. They are. Многие люди отправляются в линии Госвами каких-то, им кажется, что это самое лучшее. They are unfortunate. На самом деле они неудачливы, дурбага. They have no sukritis for their. У них нет сукрити, поэтому они не пришли к Чайтанье Махапрабху. Actually, they cannot get again. Anyhow, they will return back also. То есть они не смогут там ничего получить, и в итоге они вновь отправятся обратно. Куда им идти? You understand? Kali Yuga Nama Sankirtan. And Кали-югу нужно совершать Нама Санкиртану и также поклоняться Сачинандана Гаура Хари. We emphasize this word. Поэтому нужно делать упор на этом. Гаура Сундар. Those who are worship Sachinanda Gaur, they are very lucky. Те, кто поклоняется Сачинандана Гаура Хари, они очень удачливы. Gaur Sundar will give prem. И Гаура Сундар дарует прему. Gaur amai kariben par. Manre kahana Gaura katha. O mind always you glorify about Sachinanda Gaur. Ого, всегда прославляет Сачинандана Гаура Хари. Anarpita charing chirat korana avatirna kalu. Samarpayatu unnato jarasan sabaktis. Hari Prata Sundar de Kadama Sandir Pita. Sada Hidaya Kamdari Suratu was Sachinanda. Sachinanda Gaur Hari gave prem. No one can. Сачинандана Гаура Хари дарует прему, никто другой. If they worship others, they can go. Но если поклоняться кому-то другому, дживы могут пойти на Вайкунтху, Двараку, Мадхуру. Или куда вы отправитесь? На Галоку, но не во Вриндаван. Понимаете, такой процесс. This rules also. Shastra giving the rules. Это правила. В шастрах даются эти правила. Не, Хари Хари Бол. So you are very lucky. One point of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому вы очень удачливы, так как вы однонаправлены на Господа Чайтанье Many people Махапрабху. also disturb your mind. Многие люди будут беспокоить Because ваш this is the nature ум, of the Maya. потому что это природа Майи. Understand? They're Понимаете? taking Diksha from Gaudiya Math, then going to other Sampradayas, other what is called. Госвами. Goswami, they are going. But we get nothing. То есть вначале люди Again, получают инициацию в Гаудия Матхи, а потом отправляются в какие-то другие линии, отправляются там в какие-то линии в Госвами, но там они ничего не получат, и поэтому им придется вернуться обратно. You understand? Понимаете? Without chanting Gaur Mantra, Без повторения Гора Gaur мантры, Gayatri, Гора Гайтри, you cannot enter in Madhurya. вы не сможете войти, 100%. вступить в Мадхурья расу на 100%.
Only thing, Gaur Sundar. Всегда думайте. There is evidence from Shastras. То есть Гора Сундар — это доказательство из шастр. Everywhere. You И read one повсюду. book, Gurudev, what is it called? Читайте Прабанда Панч. No, Прабанда. What is it called? Gaur Sundar, many evidence from Gaur Sundar is sang divine couple of Radha and Krishna. That Granth you can read. Шлокас, да. Yeah, all the evidence from there. Да, есть такая небольшая книжечка, где приводятся шлоки о читании Махапрабху, то есть то, что вот он из Туда в Калиюгу. Верховный Господь, да? Читание Махапрабху, Верховный Господь. Наверное. Да, маленькая. Yeah, we have in Russian. Тут нету? Белая маленькая такая. Белая? Есть еще прям со шлоками. А Кумара Сампрадая — это головка, да? Сампрадая for Kumaras, which go, where they're going. Сампрадая for Kumaras. У них Шантараса. Они отправляются на Вайкунтху. Кумарас, Свакия. This is not Свакиямут, they're not giving Свакиямут. Сампрадая for Kumaras. Kumarasham. Nimbarka. Nimbarka Sampradaya, before they worship Rukmini Krishna. Нимбарка Сампрадая. Nimbarka, Nimbaditi Sampradaya. Before they worship Банки Бихари. Они до этого поклонялись Rukmini Krishna. Рукмини Кришне. But later they Но saw the позднее Gaudiya Vaishnava, how they are они увидели Расмадхурию Радha Вайшнавов, как они But Radha поклоняются Krishna, they are Раде Кришне. service in Sakyamuni. Но они служат в Саки ради Кришне. Yes. Голок. Sakudeva Golok. Поэтому они отправляются на Галоку. They cannot enter in Jitya. Они могут войти во Враджу. Gaur Premanand. Да, Хари. Вот 4 Кумара, они же такие великие души, да, необычные, как у многих. Получается, они тоже взлетачные. Другое настроение сейчас. Да. She's asking, for Kumaras, they are so high level souls, but they move not to Vraj, so they not fortunate. What? They are Nitya Siddha Parikars. Они Нитья-Сиддха Парикары. They are what is there, they are staying in there. Где они находятся, They are там not они Jiva есть. Tattva. Это не Джива Татва, They are Parikar Tattva. это Парикара Татва. So they know all Tattva Siddhanta, everything. Они знают всю Татва Сиддханту. Hanumanji he also knows. Hanumanji is saying, Srinati Janakinati Avida Paramatman. Tathapi Rama Kamalachana Mama Sarvasya Jivan. Hanumanji says, I know Krishna and Narayan, Krishna and Ramchandra, there is no difference. Both are Bhagavad Tattva. Хануман знает, что Кришна Нараян — это единый Господь, это Бхагават Татва. But my nishtha with Ramchandra, that's the Но Хануман говорит, моя ништа направлена на Рамачандру, у него дайся Hanuman, he бхава. knows everything because Хануман он все знает, Parikar. потому что он They are not Нитья-Сиддха Jiva Tattva, Парикар. Parikar. Он не Джива Татва, это Парикар, спутник Господа. So, Hanumanji, he entered Ras Leela or not? Хануман может вступить в Расалилу. Hanuman will not come to Ras Leela. Он не вступает в Расалилу, не хочет этого. Even Hanuman, he cannot tolerate if Mother Jashoda twists Krishna's ears. Ханумана даже не сможет стерпеть, как мама Ишодана выкручивает уши Кришне. No need to stay in Braj, he ran. Поэтому ему не нужно быть во Врадж, он убегает He likes to оттуда. stay in Ajodhya. Ему нравится быть в Айодхе. They know all Tattva Siddhanta. Those who are Parikar, they know all Tattva Siddhanta. Парикары, они знают все They know all the Leelas, Татва-Сиддханту, but они they are знают все nishtha лилы, with their Ishtadeva. но их ништа направлена к Иштадеву. And understand? Sanak Sanatan, they also speak also what is Ashtakanli Leela Katha, they are speaking. Но Санак Санатана Прабху, то есть The четверо кумаров, speaking means he has они рассказывают Расалила Катху. Но просто рассказывают то, что они в этой расе, это разные вещи. То есть рассказчик, он может разные вещи рассказывать. Попробуйте это понять. Mahadev, Sadasiv and Vrindadevi's Katha also there. Также описывается Махадев и Вриндадеви, как разговор Садашивы,
Sadasi Brinda, the Ashtakali Разговор Lila, Вриндадеви и they're Садашивы. speaking to each other. Они обсуждают Аштакали Лилу. So that means Mahadev is not a Madhurya Rash. Но Махадев, он не в Мадхуре расе. Mahadev is what Karga? Sakkar something also this and Adhikarik Das actually. Он Адикарик Даси. Some Sakkabab something. Может быть, немножко Саки Бабы проявляется. So, Что будет? Карунам Курумай, Карунабариты, Санака, Санатана. Varnita Kurunam Kurumai Kuruna Varite Sanaka Sanatana Varnita Charite. Actually, Rupa Goswami is very humble. He is saying. И Рупа Госвами очень смиренно говорит. That Rupa Goswami Padi, this is humbleness. Это проявление Рупы, смирения Рупы Госвами. Oh, I am not qualified to speak. Oh, Sanak Sanatan, they are higher. Я не квалифицирован говорить об этом, но выше Санак Санатана. Humility, Daina. Это его проявление дайни. As like Lord Chaitanya Mahaprabhu told. Как Господь Чайтанья Махапрабху сказал. I don't know Krishna Katha. Who knows Sarup Damodar? Я не знаю Кришна Катху. Кто знает? Sarup Jata Jane, Ami Nahi Tata Jane. So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, saying Bhagavan. And he is taking the mood of Srimati Radhika. Но Кришна это сам Кришна, своим Бхагаван. Чайтанья Махапрабху это Кришна, своим Бхагаван. Он принимает настроение Шримати Радхики. The Mahaprabhu does not know. Can you say this one? Но он говорит, Сваруб Дамодар это все знает. Что он не знает? Конечно же он знает. So sometimes so for this Sanaka Sanatana Varnita Charite. Поэтому вот в этом бачне, да, ради They are very humble. Sanaka Sanatana, there are 4 Kumaras. They are also Brahmachari, Kumara Brahmachari. 4 кумаров, они Брамачари. Rupa Goswami is thinking. А Рупа Госвами подумает. Oh, we associate with other Muslims. Мы общались с Maybe our мусульманами. body contaminated. Наши This тела is their осквернены. humility. Это проявление их смирения, дайни. For this they did not go in the temple of Jagannath. Поэтому они не шли в храм Джаганнатхи. Rupa Sanatan. Рупа You can Санатана. imagine. Представляете? They are very humble. Они It's a очень humility смиренные. thing. Это их проявление смирения, дайни. Those who are Kanishta Adhikari, they cannot understand the humility of Uttam Bhagavat. Конечно, Адикари не понимают смирения Уттам Бхагаваты. 4 Kumaras. 4 кумаров. Hari Rupa Sanatan, Hari the 4 Kumaras. Где Рупа Санатана, а где 4 Rupa кумаров? Sanatan, they are Manjaris. Рупа Санатана это Манджари, это Рупа Манджари, Lavanga Manjari. и Лаванга Манджари. Sanak Sanatan, which Manjari? А Санак Санатана это какие Манджари? But they can speak. Но они могут They also speak about рассказывать. Ashtakali Leela. Они описывают тоже Аштакали So that Лилу. means one speaker, he is speaking. То есть That рассказчик means he is higher. может You себя cannot say говорить, this. и вам кажется, что он выше, но это не так. Understand? Who is speaker? That means you don't think he is higher than the other. You cannot say that. Если кто-то что-то рассказывает, не думайте, что он выше других. Sukadeva Goswami Pad. Шукадева spoke Bhagavad Госвами, Katha он to рассказывал Парикшит Бхагавата Махарадж. Катху, Парикшит But Махараджу. who is higher? Но кто Парикшит Махарадж, выше, Парикшит Sukadeva Goswami. Махарадж или Шукадева Госвами? You know? Вы знаете? You told. Who is higher? Кто выше? Парикшит Махарадж. Parikshit Потому Maharaj. что он гопи. Парикшит выше. Gopi Потому Bhava что у него Prapta. гопи бава. Он обладает настроением гопи бавы. Understand? And Sukadeva Goswami Pad is the parrot of Srimati Radhika. А Шукадева Госвами это So you попугай want to become Шримати parrot Радхики. or gopi? Which Вы one? хотите быть попугаем или гопи? Кем? Никем не. So who is speaker, he will be higher. You cannot say. То есть рассказчик выше слушателя, это так нельзя сказать. Depend on whose mood. Зависит от Maybe настроения. some speaker higher mood. Ну, есть, конечно, какие-то рассказчики, With the у кого listener, выше they do- настроение, Yeah. а слушатели у них ниже настроения. Ну, это уже другой разговор, то есть по-разному. Gaur Premanand. Хари Хари Бол. Take Mahaprasad, chant holy name. Принимайте Махапрасад, повторяйте And святые listen имена Харикатху. и слушайте Харикатху. Balavindavan Vyari. Джай Шрила Гурудева ки джай. Then again, 11. who will be there? All will be А кто here. приедет в зал в 11? Меня бы положение Дурваса Муни вполне бы устроило. She likes position Durvasa Muni. Лучше понизилась. Начинает. А всем Бариш Махараджу. Good. Huh? Nice. In Vrindavan, some Sampradayas, you know, Who?
In Vrindavan, just some people Во they Вриндаване. follow everything properly and they worship to Radha and Krishna. But they even accept Gauranga Mahaprabhu. They accept him, but they consider him like a sadhaka, not like God. So they will not go to Golok Vrindavan. Still, they like follow everything. What? Some people they like worship to Radha Krishna In Вриндаван. in Vrindavan. Yes, and they also accept Gauranga Mahaprabhu, but like sadhaka, not like God. They think that he was just a good sadhaka. He just was like normal Vaishnava, you know, but not God. They not consider him like Lord. They are offenders, aparadhi. Huh? Aparadhi. Аппарады. Chaitanya Mahaprabhu is saying Bhagavan. You can't put say Chaitanya Mahaprabhu is sadhu. Okay. Huh? То есть вопрос такой был. Во Вриндаване есть люди, которые правильно Chaitanya всему Mahaprabhu is saying следуют, Bhagavan. поклоняются Раде Кришна, но при ним воспринимают Господа Чайтанью Махапрабху как садхуку, не как Господа. Гурудев говорит, это оскорбители, абарадхи. Chaitanya was saying Bhagavan. Чайтанья Махапрабху это So своем for Бхагаван. this Chaitanya Mahaprabhu is saying Bhagavan. There is evidence from Shastra. И этому есть доказательства в шастрах. Chaitanya Mahaprabhu only. Как возможно, чтобы Чайтанья Махапрабху был просто садхакой? Садхаки это джива татва. And our Goswami, they are Siddha Наши Mahaprabhu. Госвами это Сиддха Acting the Махатма. role of sadhaka. Но они играют роль садхаков. Chaitanya Mahaprabhu is saying Bhagavan. Чайтанья Махапрабху это своем Бхагаван. And he is teaching to us Он учит нас, how to chant holy name. как повторять святые имена. So you are thinking, he is Поэтому Bhagavan. всегда думайте, это Бхагаван. So, you think, Поближе. Махарадж. Слава Богу, что мы... Джаганатхапури темпл, Вичи Сампрадая. Вичи Сампрадая, Джаганатхапури темпл. Какой сампрадай последователи, служители Господа Джаганатхи? which sampradaya? Пандас. Pandas. Yeah. You ask to them. А у них спроси. I ask to them. Почему меня спрашиваешь? Но я знаю, что Рамануджа, он хотел прийти, установить там стандарты, но его Джаганатха, и Гурудев писал, что он вроде никакой сампрадай не относится. Ну, такая вот, что вайшнавской сампрадай никакой не относится к Джаганатха. He heard that Ramanujacharya came there and tried to establish rules and regulations, but not possible. And he heard maybe from Шрила БВ Махарадж that they are not in any sampradaya, like not like Vaishnava sampradaya. This is not our subject. Это не наше We дело. can't do offense. Иначе можно This нести is not, оскорбление. because Так out думать. of our subject we no need. То есть не нужно задавать вопросы, What которые they не are относятся к doing, this is теме. not our Что они subject. делают, это не наша забота. То есть он к какой-то сампрадай относится? So Вайшнавской сампрадай. these servants of Lord Sampradaya, of Lord Jagannath, they're in any Vaishnava Sampradaya? They are in lines of any Vaishnava Sampradaya? Pandas? Jagannath Pandas? Are why you asking this question? This is not our subject. Это не наше дело, не нужно This is задавать. our not subject. Why we speak? Это не относится к темам нашего То есть обсуждения. отдельно. This is not our subject. Out of our syllabus. Mm. What they are doing, this is not. Да? Today, Gurudev, today his son take birth at 4 a.m. today. Oh, nice. Как назвали? Which name, Gurudev? Фотка есть? Фотка? Ну что? Фотка? Ну, 4:20. Может, хотите имя спросить у Гурудева? Maybe spiritual name for son? А что рано еще? Когда беременный дают? Да, Гурудев дает. Sometimes when someone is pregnant, you already give the name. I tell, maybe you can give the name. Oh, maybe it's too early. Можно в паспорт сразу духовное имя. What do you say? Какое имя? Адхокшаджа. Что ты говоришь? He just said that his son take birth at 4:20 a.m. 4:20. Да. Nice. О, Good, eh? с Кесарева. Вам лишь порезать. Не, ну а что? Интересно. Потому что 7 месяцев, да, всего? 7 months. Almost 8 months. Like, a little bit less. 8 months? Yeah. 7 or 8 months, like his wife was pregnant.
Oh, before mature. Bit early, yeah. Yes. Yeah, a little bit before. 1 month. 1 month He before. wanted to take your darshan. Quickly. Oh, Gurudev was here. Можно? Или там пока не? Сфоткайте его, Гурдева, покажите. I'm telling to make picture and show to you. Okay. Jai Shri Gurudeva ki jai. Okay. Bolo